وكفى السلام عليكم همين في الجولة ديال انتولي بو warteelka Arlaadi ka dhawaada barnaamijka Arimaha Caalamka wararka ka jaran waliba kumidaha 40 sano kureed walhaytin kureey ka darar wadanka Imaaraadka Carabtiga waliba hadeeray wadanka Kenya magaalada Nairobi geeg waliba la ka dhawaayay Sheekh Mohammed bin Zayed waa hayka Imaaraadka Carabta barnaamijkaasi ku gudbiyaan qodobada kale ee barnaamijka sinkaay waliba kumidaha markantii waliba uu sheegay Ukraine in iyo wajahaysa ama wajahayta waqta aan faylahayna 24 awr barnaamijka yaasiin ku gudbiyana dalka Kongo kiyaal ee bartamaha Afrikana waliba uu kiisaska dadka la helay toddobaad kan gudaashay viruska mpox iyo nagadan hanu habadan kun qofood iyo diiran barnaamijka umro siyaasadda sinkayna qodobada kale ee barnaamijka sinkaay waliba kumid aha waliba likdeeriyahay xaaladda diblomaasiyadeed ee Ethiopia iyo xusuudna in madaga hay'adda nabadgelyada sirdoonka Kenya Nuuridiin Maxamed Xaaji iyo markaasaytii waa booqasho sadi magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kulan la qaaday sarkaalka ka sarreeya nabadgelyada Ethiopia barnaamijkaasi gudbiyana qodobadaas wararka oo ka jiran wiil soo khudbad xasaasiya ka jeedi oo lalaga Mareykanka ee walaayeenimadiisa iyo xisbiga dimuqraadiga ee barnaamijka sinkayna هاي برنامجكم مرسياس Warteelka Arlaadi ala darartana taariikhda waliba ay keedinta 22 bilaa oo sanad 2024 walahayka Imaaraadka Carabta Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan iyo waliba uu booqashadii ku horeeyay oo rasmi ah ka saaday ama ka kooyay wadanka Kenya taasoo ka dhagaasa hogaamiyay ku horeeyay oo awood Dubai oo 40 sano kureed booqdahaya ama kooyahay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya iyadoo la sheegay intuu isku soo yikeen in saxiixdo doon heliisya aan ka sarreey ama heliisiin ka sarreeyay taariikhda ee lamada dal shal saxiisdan oo la xiriirta dhaqaalaha gudiye lamada dal ee waliba iyo markaasayti iska arageen Nairobi iyo Abu Dhabi hana soo hadda gabagabeeyeen heliisyada shal saxiisdan Kenya iyo Imaaraadka Carabta xiriirka Kenya iyo Imaaraadka Carabtiga si fayl markaasayti koranka ka haya tan iyo markii uu lahay Ruto saxilka loo wareegi wana kala wareegi Uhuru Kenyatta September 2022 heliiska dhaqaale iyo iskaaladow lamadan dal waliba markaasayti لكشين وسكينيا دحل سياهية ملايين دولار ومالجلين يهرمرين كهلاسة إمارات كعربتة حريرك الدبلوماسية عند حي كينيا إمارات كعربتة ولبا وصابلا وذي سند يكون سجال بقول سيدتني ولا ماضي مركية كينيا سفارة دي كفرتي إمارات كعربتة ميرسو إمارات سفارة دي كوريا يسون كفر دي نيروبي سند دي لما كنت مي ولا ماضي برنامج كان مروسيا صدق الدرتان يقولون حاجة الكدي هاي لواتيو أفرت عقو سحارة لقى وجهها كورتيل لي مركن كور حصاري ولا بس كشيء إن يوكرين يهكوجهنين علاسيا واختفى لنا كهذا لواتي أفرت عقو استا مالن تاسو كيدهم حريد يوكرين تاسو سورتجلة يوكرين وإن سروش كبدل كورا مالن مبدأ يدونا وقتها موسكو كقاعدة كورتا كييف ويررا باحد بيم أوجنتالي وديارها دوليها الله هنا مركن جه ساسات وليبا وشجعي مواطنين تاني وكبهان يوكرين سرية باهي سفارة مركن كتالي كييف ولبا كولا عسقنا ولبا كولا عشان مريكان كانوا سروشكا وسكجيبا وجلتان كعيدا كيوكرين قبل كارسك ولا بعد سديد دقيقة كلوري دوان إنه سقاط كور ويردين كوريين وهرين أرقنا سدوا كل يوكرين يولي بشلي تبي كود دياردات ونوع دوليها الله إن يكورت عاصمة روسيا موسكو كاسو دوق موسكو وسكشاي ويرد كين كوينة دياردها دوليها الله إن يلوكلنت موسكو برنامج كان Arimaha Caalamka la darta wiilis waliba waa governor Mareykanka magaalo kamid ah Uskeeya waliba uu santartamaha walaay xireenka xisbiga dimuqraadiga ee wadanka Mareykanka Biden hogaamiyay haddana Kamala Harris iyo jiljil korto kursiga hadii November iyo kadida doorasho wadanka Mareykanka Donald J Trump waa madaxa xisbiga jamhuuriga iyo ulahayka marayda Mareykankana kursigaas ka wareegi karo wiilis khudbad caalami ah jeedi ولأنه سو أدق من روح المسرح إن ده عالم كيو ساسات ومريكان كيان الإسكالهاي. Now I grew up in Butte, Nebraska, a town of 400 people. I had 24 kids in my high school class, and none of them went to Yale. But I'll tell you what, growing up in a small town like that, you learn how to take care of each other. That family down the road
They may not think like you do. They may not pray like you do. They may not love like you do, but they're your neighbors. And you look out for them, and they look out for you. Everybody belongs, and everybody has a responsibility to contribute. For me, it was serving in the Army National Guard. I joined up 2 days after my 17th birthday, and I proudly wore our nation's uniform for 24 years. My dad, a Korean War-era Army veteran, died of lung cancer a couple years later. He left behind a mountain of medical debt. Thank God for Social Security survivor benefits. And thank God for the GI Bill that allowed my dad and me to go to college, and millions of other Americans. Eventually, like the rest of my family, I fell in love with teaching. Three out of 4 of us married teachers. I wound up teaching social studies and coaching football at Mankato West High School. Go Scarlets! We ran a 44 defense. We played through to the whistle on every single play, and we even won a state championship. Never closed the yearbook, people. But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them, a commitment to the common good, an understanding that we're all in this together, and the belief that a single person can make a real difference for their neighbors. So there I was, a 40-something high school teacher with little kids, 0 political experience, and no money, running in a deep red district. But you know what? Never underestimate a public school teacher. Never. I represented my neighbors in Congress for 12 years, and I learned an awful lot. I learned how to work across the aisle on issues like growing the rural economies and taking care of veterans. And I learned how to compromise without compromising my values. Then I came back to serve as governor, and we got right to work making a difference in our neighbors' lives. We cut taxes for the middle class. We passed paid family and medical leave. We invested in fighting crime and affordable housing. We cut the cost of prescription drugs and helped people escape the kind of medical debt that nearly sank my family. And we made sure that every kid in our state gets breakfast and lunch every day. So while other states were banning books from their schools, we were banishing hunger from ours. We also protected reproductive freedom because in Minnesota, we respect our neighbors and the personal choices they make. And even if we wouldn't make those same choices for ourselves, we've got a golden rule. Mind your own damn business. And that includes IVF and fertility treatments. And this is personal for Gwen and I. If you've never experienced the hell that is infertility, I guarantee you, you know somebody who has. And I can remember praying each night for a phone call, the pit in your stomach when the phone would ring, and the absolute agony when we heard the treatments hadn't worked. It took Gwen and I years.
but we had access to fertility treatments. And when our daughter was born, we named her Hope. Hope, Gus, and Gwen, you are my entire world, and I love you. I'm letting you in on how we started a family because this is a big part. waayahay guud ahaan waliba intaa ka afmeerana barnaamijka Murasya waa umuraha caalamka ee Warteelka Arlaadi